sunog account. First, download this VPN app and open it. Open this VPN app. Tap to connect and wait. Wait to connect it. After connecting, open your Facebook account. Type and search mo na yang emga account na gusto mong sinugin. Like this disclaimer, gamitin neo lang ito sa mabuti sample account, lang ito hindi ito real account, ako lang din gumawa niyan. Aking din tong account na ito sample lang pero gumagana itong report system. Report mo lang as fake account, minsan sunog agad, minsan 1 hour pa. Tapos back or refresh mo lang para malaman mo kung sunog agad. Like this ayan sunog na yung sample account ko. Comment lang kayo free magpasanog sa akin migrapli aku subscribe lang po. Sunog na talaga.